Further proceedings. Further proceedings of vehicle case number 5 and 5 because the learners special case quota given by state team is that it's in the third. After we finish. यहाँ पे देखा तो 5:30 થઈ ગયા तो अलग हम 2004 अलग हां भाई तो ऑर्डर पास नहीं कर तो ऑर्डर पास कर नेक्स्ट अब चार्ज क्या છે 3 અને 5 આનો ચાર્જ કેમ છે આના પછી સ્ટેપ કયા ઓર્ડર છે charges are paid. खाली खाली और बेसो है तो बेसो ताकि जरूर आज State to 20 relates to petition. क्या हुक्म सामने सुप्रीम में गए क्या हुक्म के सामने सुप्रीम में गया क्या मुद्दा ने सामने सुप्रीम कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट में सर ट्रायल स्टे करे लो अरे भाई कई तो हुक्म सामने ऊपर गया सो के नहीं आ कहू तो हम एक फाइल में देखाતું નથી मैं हाँ बोलो એમાં સાહેબ એવું હતું સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટી quad the accused 3, 4 and 7 had come to a conclusion that certain offences are not made out. પછી પોટા રિપીલ થયું એટલે સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટી આવી. हाँ એ પેલા એમાં લખ્યું છે સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટીએ સાહેબ એવું કીધું કે all the offences are made out. આ કોન્ટ્રાડિક્ટરી રિપોર્ટ્સ ને લઈને
The accused went to the Supreme Court and the Supreme Court, while issuing notice, stayed the trial. પણ પછી અલ્ટિમેટલી આઉટકમ શું એનું? Outcome એક Supreme Court કીધું 3 મહિના ટ્રાયલ પૂરી કરો. ઓકે, પણ આ રિવ્યુ કમિટી ના પછી એનું કરવાનું શું? ના આ તો જે તે વખતે સાહેબ એમાં એવું હતું. એમની પર જેના માટે તમે ગયા એનું શું? એ સાહેબ ઓર્ડર આવ્યો ને પછી 2021. એમાં કાઈ નથી ના, આવ્યું. sir, My friend regularly appeared before the Supreme Court. sir, આ રીતે છે. આપને આપું સર લો. હા. Your Lordship, we went to Supreme Court in 3 matters. One against the rejection of the discharge. Discharge આપું. Second against the rejection of our petition Into the and application is as against the State Review Committee order. હમ. Third against the Central Review Committee, even without hearing and without no motor, they took the cognizance, they passed the order that all the officers, they are triable for the quota offenses, not name any offenses in particular. Whereas the State Review Committee specifically hold that this person can be tried only for 22-2, grade with 22-5. And as against that, we went there. But when the discharge application or is a court is that even now, everything may be considered by the lower court. સર That is how we have. એ પેજ પર બધું આપને મળી જશે. એ પેજ પર આપને આ નીચે આ સર એ સાઈડ. પણ એ ડિસાઈડ ક્યાં થયું? Decide સાહેબ ટ્રાયલ કીધું કે ટ્રાયલ તમે ચલાવી લો. And the trial court has been directed to examine all matters on this. આ તો સાહેબ જે તે વખતે તો હું તો સાહેબ જે તે વખતે આ ટ્રાયલમાં for the other accused I used to appear for 1 and 2 in the previous trial. જેના માટે ગયા તો કઈ ડિસાઈડ થયું જ નહીં. હા પણ એ તો બધું પાછું આપને સાહેબ ડિસાઈડ કરવાનું કીધું સુપ્રીમ They just simply shifted the burden to your lordship. એટલે 10 વર્ષ તો ફોકટના જ ગયા ને. I agree, but we were also helpless. What we can do? કારણ કે હું એક પેલો રિવ્યુ કમિટીનો ઓર્ડર છે આની અંદર, પણ પછી એની પછીનો કોઈ નો ઓર્ડર, there is no order on record છે જ નહીં. રજુભાઈ એ જ કાઢો ને આમાં આ જે પહેલો જ છે ને જે આપણે એ ગોકાણી મેડમનો જ ઓર્ડર છે કહો સાહેબ. આ રિવ્યુ કમિટીમાં. હા એ એક્ઝિબિટ 123 એ સ્ટેટ કોટા રિવ્યુ કમિટીનો ઓર્ડર. એનબી પટેલ હા જસ્ટિસ એનબી પટેલ ચેરમેન હતા. અને પેલા બે હા અત્યારે એમાં રજૂ કર્યો પાછું 123. અત્યારે રજૂ થયું પાછું 123 કે ઓરિજિનલ ઓરિજિનલ ના, ના, રેકોર્ડમાં original 123 પછી નથી થયું. ઓરિજિનલ રેકોર્ડમાં 123 ઓરિજિનલ રેકોર્ડમાં સ્ટેટ કોટા રિવ્યુ કમિટીએ રિપોર્ટ અહીંયા પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરને આપ્યો અને જે તે વખતે Submit પબ્લિક કર્યો હતો, પ્રોસિક્યુટરે સબમિટ કર્યો. And public prosecutor also prepared an application accepting the state government version that they are, yes, they are also giving consent and they are bound by this. But nonetheless, at the earlier point of time, the quota could take that this is subject to 321. But subsequently now, because of this Kalota's judgment, Supreme Court held that even 321 is not applicable to quota. That is Kalota's judgment. એટલે ગોધરાવા Godrej, yes. આમાં જાજમેન્ટ થયો કે નહીં? ખોટા આપ્યું છે.
ચાર્જ ફ્રેમ થયો છે સાહેબ. હા? એક્ઝિબિટ 189 થી ચાર્જ ફ્રેમ થયો છે આ ત્રણેય એક્યુઝ નો. હું આપને તારીખ બી આપી દઉં. પણ આ જ હુકમની સામે ઉપર ગયા ને તમે ફોર ફ્રેમિંગ ઓફ ધ ચાર્જ અંડર પોટા એક્ટ. યસ, એ litigation માં સાહેબ વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ આઈ વોઝ. ચાર્જ ફ્રેમ થઈ ગયો પછી તો ઉપર કેમ ગયા? આમાં સાહેબ એવું હતું આપને I'll just explain the brief history. When POTA was promulgated in 2002, it provided for a state creation of a state POTA Central Review Committee. દરેક સ્ટેટે બનાવવાની હતી. That was constituted in Gujarat also. These three accused approached the state POTA review committee saying કે આ કેસ અમારી ઉપર ખોટો છે. State POTA review committee એવું કીધું કે ભાઈ ના certain offences are made out, certain are not made out. Subsequently that report was placed before this honorable court through the PP. This honorable court was of the opinion that no, the state POTA review committee has to either say that POTA was made out or POTA is not made out. It can't dissect કે આ section બને છે આ section નથી બનતી. ના ના, પણ એ તો એવું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે કે ડઝન્ટ બાઇન્ડ ધીસ કોર્ટ. હા, કારણ કે એનું કારણ આપને કહું સાહેબ, જે તે વખતે the interpretation of a review opinion of the review committee was subject to section 321 of the CRPC. કે prosecution withdrawal માંગે, but even when the prosecution seeks withdrawal, your ladyship is aware that section 321 does not bind the court. Court ultimately independent decision લેવાનું છે. 2004 માં જ્યારે પોટા રિપીલ થયું, the repeal act provided for a central POTA review committee. અને repeal act માં એવું હતું કે central POTA review committee એકવાર કહી દે કે પોટા નથી બનતું, then it is binding to the court. That was a subject matter of challenge before the High Court, before the Honorable Supreme Court. Ultimately, the Supreme Court said, no. Once the repeal act says that the opinion of the Central POTA Review Committee is binding, you can't read section 321 into that. જે તમે સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટીમાં, કારણ કે જે તે વખતે સાહેબ આ સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટીનું એક તમિલનાડુનું જજમેન્ટ હતું કે ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ સેક્શન 321, પણ સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટીમાં નહોતું. નાઉ ધીસ એક્યુઝ વેર ફેસ્ડ વિથ ટુ રિપોર્ટ્સ, એક બાય ધી સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટી સેઇંગ કે સર્ટન સેક્શન્સ આર નોટ મેડ આઉટ, સેકન્ડ બાય ધી સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટી સેઇંગ કે એવરીથિંગ ઇઝ મેડ આઉટ. એમ કરીને પછી એ લોકો લિટિગેશન સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટમાં, પહેલા હાઈકોર્ટ ગયા, હાઈકોર્ટ થી પછી સુપ્રીમ કોર્ટ ગયા. અલ્ટિમેટલી ધી સુપ્રીમ કોર્ટ ઇન 2022 said ke bhai we have heard you but you go and now face the trial. But in the meantime, before exhibit 123, between exhibit 123 and they could obtain an order of stay, we did exhibit 189 on 23rd of 17th of March 2006. The three accused stood charged by this honorable court. Stay pachi aayo sahib, stay pachi aayo, admittedly stay na pachi aayo. ચાર્જ ફ્રેમ થઈ આમાં સાહેબ જે ઓરિજિનલ એક્યુઝ નંબર 1 and 2 હતા, they got convicted. Because of their petition, original RNP went to the Supreme Court. They had to serve out their sentence. એમની appeals merit ઉપર ચાલી જ નહીં. સજા પૂરી જ કરી. I represented those accused in that trial. The three accused who stood convicted in the previous trial, because of the fact that original recorded proceedings was before the Supreme Court, the Honorable the Supreme Court, their appeals could not be heard. Only one clarification, what my learned friend has said, that is right, but the only clarification is that under section 16 subsection 5, that direction of the state review committee was binding upon the state government, and state government accordingly accepted that direction, and there according to that, if we file an application that yes, we are accepting and we are bound by the direction given by the state review committee. But nonetheless, then your lordship state that no, this is subject to 331 and therefore I am not bound by this. And therefore that application was rejected, as against that rejection of that પછી litigation. to High Court, and as against that High Court, I could also opine because of the Madras High Court judgment, as my learned friend said. And as against that Gujarat High Court also followed the judgment of the Madras High Court. And accordingly thereafter, as against that Supreme Court. But nonetheless thereafter, Supreme Court also three judges was contributed. There it was two judges, and then three judges ruled that no, it is not subject to 321. That is covered as the Gujarat answer. પણ એ સાહેબ સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટી નો એ જે કલોટાનું જે જજમેન્ટ છે, હા, એટલે આમાં એવું છે, I'm not dwelling issues, if we are appearing on the same side, આમાં to be just to state the record straight, કલોટાનું જે જજમેન્ટ છે એમાં actually શું થયું, your honor may kindly appreciate, ગોધરાના accuse માટે the central POTA review committee said that no POTA is made out. The victims challenged it, કે આવી રીતે binding ના હોય આના, the accused also challenged it. So the benefit of the central POTA review committee went, in my respectful submission, to some accused of some POTA cases in the Harin Pandya case and all the accused of the Godhra riot case, the Godhra train burning case, I'm sorry.
the Godhra train burning case. Central Review Committee, Central Quota Review Committee, is there any report on record? No. Eh? Central Quota Review Committee, no. No, that Right. Central Review Committee wants to take cognizance on their own whether one is applying or not. And central But something should be on record. एक मिनट सर चुप रहो. that order is there, order must be there. I Ama- can provide that order, 1 minute. I'll just. Whether it is exhibited, સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટી નો સાહેબ મને ખ્યાલ નથી, મને સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટી નો ખ્યાલ છે. exhibit. સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટી નો 123. नहीं, ये तो order of, that is the order of the court. ના, report છે, 123 is the order of the court. Order below exhibit 123 હશે. હા, સાહેબ. પણ એ એટલે ભલે 123 જે છે ને, that is the state quota review committee report. नहीं, 123 तो petition છે તમારી. That is a petition of government leader. Central Review Committee is નામે State quota review committee નો exhibit number કયો છે? 123. ના, એ 123 application છે. Application છે special PPT. હું verify. I just give 1 minute. Order below 123 only. ના, ના. અહીંયા આજે છે ને આ order. આ 123 the order below, order છે 123. 123 application છે અને order below હા. 123. 123 જ છે. Order below 123. હા, એ જ, એ જ. order below 123. એ અત્યાર સુધી તો સાહેબ, આપણે અત્યાર સુધી this is order below 123 એ જ માનતા હતા કે this is the report of the state quota review committee. પણ છે સાહેબ, રેકોર્ડ ઉપર છે. State quota review committee નો order, if your honor pleases to see, Justice NB Patel. NB Patel. NB Patel, now Justice Bilaben Trivedi, KC Kapoor, and one Mr. AK Bhargav. They were the members of the State Quota Review Committee. એ સાહેબ હું રેકોર્ડ ઉપરથી જોઈને આપને બતાવી દઈશ. 123 was an application by the learned special public prosecutor placing the report on record. અને પછી ના પડી સાહેબ. ના, ના. એટલે ના, ના. condown એમ. એ court is not bound by Central હા, Quota Review એ- Committee prevent. હવે સાહેબ છે ને, this all becomes a matter of history. We have to now proceed with the matter on merits. પણ એ report તો record પર જોઈએ ને. હું report આપને કોટા કમિટી નો રિપોર્ટ તો રેકોર્ડ ઉપર જોઈએ. કાલ મળી જશે સર કાલ 100%. Central Quota Review Committee મૂકી દીધું. પણ એક્ઝિબિટ પછી પેલા રેકોર્ડ પર તો આપો. કારણ કે even in the પણ રેકોર્ડ પર છે કે નહીં? Your honor will kindly see the previous judgment at page 220. The previous judgment passed in Pota case number 3 and 5 of 2004. કારણ કે 219 થી વાંચું છું. 21 219 page number 219 219 219 219 sir. અરે જજમેન્ટ ની ફાઇલ Judgment sir. Judgment sir. હમણાં જ આપી હતી. અરે એમાં 219 ના લાસ્ટ પેરેગ્રાફ ઉપરથી વાંચું છું. It is also urged. Am I with your honor? 219 219 Last last paragraph. it is also urged by the defense. that is investigation reports. 220 220 ઉપર જે મારે it is also urged by the defense that Mr. Kapoor was a member of the State Quota Review Committee who has reviewed the case of some of the accused as a member of the State Quota Review Committee, and majority opinion has been given only two members by Mr. Kapoor that sections so and so were wrongly applied by the investigating agency in this case against some of the accused, and the said report is on record, exhibit 123 bearing signature of Mr. Kapoor. એટલે આ સાહેબ 123 આ રીતે આવે છે અમારા બી રેકોર્ડમાં. એટલે સ્ટેટ કોટા રિવ્યુ કમિટીનો સાહેબ રિપોર્ટ રેકોર્ડ ઉપર તો છે, પ્રોબેબલી એક્ઝિબિટ નંબર્સ આગળ પાછળ હશે, કદાચ એક્ઝિબિટ નંબર અમે 123 સર આમાંથી પિકઅપ કર્યું. એના પછી હશે એના પહેલા એપ્લિકેશન જોડ્યો કે આમ એનેક્સ વિથ ધી ઓર્ડર આપણે નથી ઓર્ડર ઇઝ નોટ but may I mention this way?
હવે સાહેબ આ સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટી because of the fact કે સેન્ટ્રલ પોટા રિવ્યુ કમિટીએ કહી દીધેલી કે પોટા ચલાવો, it has all gone into insignificance in my respectful submission, and I'll fairly state that. ખાલી આ તો મિસ્ટર કપૂર નું એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ હતું કે નહીં એટલા પૂરતું જો આર્ગ્યુ કરવા રહેશે એ રિપોર્ટના આધારે બસ. ચાલો કરી દો. અમે ક્યાં Sir, લખી? બરાબર. Sir, earlier the original matter, Putta case, 3 of the accused was convicted. Then the accused, present accused, Mahesh Narsidas Patel, Prabhudas Patel, Mahendra Patel, and the other accused approached the Supreme Court, Your Honor, to challenge the order passed by the Pota Special Judge for framing of the charge and regarding the Pota Review Committee. Then matter traveled to the Supreme Court. Your Honor. Then recently on 29/2022, Honorable Supreme Court has vacated the stay and given direction to Honorable Court to finish the trial within 3 months. Now, in this matter, I have given the written submission. Now, 2 or 3 things I will bring to the Honorable Court notice. In this matter, except one accused Mahendra Patel, against him, no 32 statement of the Pota Act. Other, all the accused, have a confessional statement under the section 32 of the Pota. In all the matter, Your Honor, all the officers and the judicial officers has they have provision of section 32 of the Pota is followed by the all the witnesses. And then against him, some of the witnesses were examined, Mr. K.C. Kapoor and Mr. Badeka and S.K. Gadvi, A.K. Pandya. All these officers have nothing to do with the crime branch. They are independent witness. Therefore, looking to all these evidence and witness examined by the prosecution, beyond reasonable doubt, prosecution has proved case against all the accused. I'll first submit a transfer process. Please, I represent accused numbers 3, 4, and 7 of Pota case number 3 and 5 of 2004. Three, 4, and 7 of Pota case number 3 and 5 of 2004, and accused Mahendra Bhai of Pota case number 1 of 2010. I'll briefly give the relevant exhibit numbers for the assistance of this honorable court. Pota case number 3 and 5 of 2004, video exhibit 189, sir, on 17th of March 2006. The charges were framed against accused numbers 3, 4, and 7 for the offences punishable under section 120B IPC, section 121 read with section 120B IPC, section 121A read with section 120B IPC, section 122 read with section 120B IPC, and section 22, section 33 of Pota read with section 120B of the IPC. This is with respect to accused numbers 3, 4, and 7. As far as accused of Pota case number 1 of 10 is concerned, his charge was framed below exhibit 10 on 12/8/2010. All the charges were same. There is an additional charge which I may fairly point out to this honorable court against that accused, and that is under section 174A of the IPC. Ek additional charge, AJ accused Pota case number 1/10 no. Any upar ek additional charge. Now, before I come to the various witnesses that have been examined by the prosecution, both in the previous trial as well as this trial,
I'll make few preliminary submissions before this honorable court. Admittedly, none of the accused have been charged for any offense punishable under the Arms Act or for Section 4 quota. This is an undisputed fact. There is no sanction order, Arms Act no che, but Section 4 quota no sanction order nathi. The second aspect, though the prosecution in the written submissions are claiming that they have proved their case beyond reasonable doubt, qua sections 121, 121A and 122 of the IPC, Your Honor may kindly take judicial notice of the fact that in the previous trial, it was the prosecution which had conceded kya sections ye loka prurvar nathi kari sakya. I may read only the relevant paragraph of the previous trial. કદાચ પેજિંગ માં સાહેબ ફરક હોય પણ એક ક્લિયર પેરેગ્રાફ છે મારામાં 240 છે કદાચ આપ સાહેબમાં 241 હશે પેરા 46 of the judgment. Learned special PP Mr. Dhruv, am I with your honor? Top કરશે સર. ના પેજિંગ ના કદાચ ફરક થયો છે એટલે 241, 24 મારામાં સાહેબ 2 પેરા 46 છે 240. જી. Learned special PP Mr. HM Dhruv. May I read, sir? Learned special PP Mr. HM Dhruv has fairly considered that there is no sufficient material to prove waging of war. He agreed that the prosecution has not been able to prove the ingredients of section 121, 121A and 122 of IPC. He also considered that under the POTA, there is no case proved for the offences punishable under section 3.1 and 3.2 of the POTA. This part of the judgment has not been challenged by the state. Then hence it has attained finality. We are charged for these sections with the aid of section 120B. Jare sahib main offences of prosecution prove nathi kari shakel and ena mate they are conceding, fairly conceding the question of convicting us now with the aid of section 120B in my respectful submission does not arise. Either the prosecution ought to have come up with additional material je kada previous trial mein na laya hoy. That is not the case. Almost similar evidence has been recorded in this trial also. I would say the same evidence has been recorded. And therefore, for these sections, the prosecution now cannot seek an order of conviction by this honorable court. Now, as far as the witnesses are concerned, I may be permitted to produce the writ. It will be easy for your honor to have a look on the in a tabular form. Page number 4 may kindly be seen. Paging are on the top right. There must have evidence led by the prosecution in the present trial. The first table is relating to those 6 individuals who were not examined in this trial on account of either their death or one person was not examined because he was not examined by the otherwise 1 to 5 all have died. A amna table ma bhi sahib che. On the next page, sir, on page number 5, as far as these 18 individuals are concerned, examined in this trial, they are not relatable to accused numbers 3, 4 and 7 and accused Mahendra Bhai of POTA case number 1/10. They are either relatable to those accused, Gemini trial chali gayi, or the accused related to my learned friend Mr. Patan. There is one more very important aspect which I may point out. Original accused number 5, Thanmal Jain, who as per the case of the prosecution is the only link between original accused numbers 1 and 2 and the present accused, stood acquitted in the previous trial. And there has been no appeal by the state against that order of acquittal, though he was extended benefit of doubt. But the fact remains that he stood acquitted of all the charges he was framed. Charges were akin and similar to the charges that we are facing now. And that judgment has not been challenged by the state, and hence in my respectful submission, it has attained finality. Now these 18 persons, there is nothing has been advanced in these written submissions. The third table is relating to 15 individuals along with their PW numbers and exhibit numbers. However, in the third table, if your honor sees,
the person from serial number 3 who was examined as PW number 21, the last name, Sailesh Madhavbhai Patel, starting from him to the person at serial number 8, Arpit Bhai A. Patel, employees of our firm, examined in the previous trial, turned hostile. Even in the previous trial, there is an observation by the predecessor court that they have chosen not to support the case of the prosecution, and hence the case of the prosecution has not moved ahead on account of their turning hostile. They were again resummoned. They have not stated anything new. What they state is કે અમે અગાઉ જે જુબાની આપી હતી એ બરાબર છે ને ખરી છે. અમારે આથી વિશેષ કંઈ કહેવું નથી. So again, this evidence of individuals starting from serial number 3 to 8 is of 3 to 8. And even in the cross-examination in the previous trial that was led by the prosecution, they have denied of having given any statement to the investigating officer. In this very table, sir, there is one individual at serial number 10 who was examined as PW 30, Mahipad Bhai D. Solanki. He is a punch witness. He again had turned hostile in the previous trial. He was examined again in this trial. He also does not take the case of the prosecution any further. So as far as these 8 witnesses go, we are left now with the evidence of around 8 to 9 witnesses, which I have bifurcated under various heads on the same page. If your honor sees, the first head is A, witnesses for the purpose of sanction under POTA and CRPC. The relevant witnesses are PW 17 and PW 35. Now there are 2-3 sanction orders before this honorable court. With respect to accused number 3 and 4, the sanction order passed accorded under section 50 of POTA as also under 196 of the CRPC is at exhibit 293. That is mentioned on page number 7. With respect to accused number 7, it is at 297. And with respect to accused Mahendra Bhai, it is at exhibit 530. His sanction. Even the sanction orders accorded under POTA, there is no reference to section 4 of POTA. They have accorded sanction under 196 of the CRPC on account of we also being charged for the offense of waging of war and etc. But if I were to now advance my submissions as to why the sanction orders show complete non-application of mind, on behalf of both these witnesses, the circumstances have been enumerated in the same page on page number 7 at A, B, C, D. Now kindly see the sanctioning accorded with respect to accused numbers 3, 4 and 7. Exhibit 293 and 297. This was accorded by prosecution witness number 17, who was examined in the previous trial as well as in the present trial. Kuldeep Chand Kapoor. I have mentioned his name in the table. Kuldeep Chand Kapoor, exhibit 288. And with your honor's permission, I may read the cross-examination conducted in this trial. Para 4. સને 2003 થી સને 2006 સુધી હું ગૃહ વિભાગ સાથે સંકળાયેલો હતો. તે સમય દરમિયાન ગુજરાતમાં થયેલ તમામ પોટા કેસ અન્વયની મંજૂરીના કામો માટેની દરખાસ્ત મારી પાસે આવતી. મેં પોટા એક્ટનો અભ્યાસ કરેલ છે. એ વાત ખરી છે કે પોટા એક્ટની કલમ 60 નીચે સરકારે સ્ટેટ પોટા રિવ્યુ કમિટીની રચના કરેલ છે. એ વાત ખરી છે કે જે તે સમયે હું પોટા રિવ્યુ કમિટીનો મેમ્બર હતો. સાહેબ જણાવે છે કે મારી પાસે દરખાસ્તની મંજૂરી માટેના કામ આવતા સરકારશ્રીને જાણ કરતા મેમ્બર તરીકે હું નીકળી ગયેલો. પોટા રિવ્યુ કમિટીના મેમ્બર્સ તરીકે હું લો સેક્રેટરી DG શ્રી ભાર્ગવ હતા. તે કમિટીના ચેરમેન જે તે સમયે MB પટેલ સાહેબ હતા કે કેમ તે મને યાદ નથી. કીર્તિ જોશી, મહેશ પટેલ અને પ્રહલાદ પટેલ નાઓએ પોટા રિવ્યુ કમિટીમાં અરજી કરેલ હોય તો તે હાલ મને યાદ નથી. એ વાત ખરી છે કે પોટા રિવ્યુ કમિટીએ કીર્તિ જોશી, મહેશ પટેલ અને પ્રહલાદ પટેલ નાઓ વિરુદ્ધ પોટા એક્ટની કલમ 3(1), 20(1) અને 21(1) અન્વયે કોઈ ગુનો બનતો નથી તેવું ઠેરાવેલ અને તે સમયે હું પોટા રિવ્યુ કમિટીનો મેમ્બર હતો અને તે હુકમમાં એક મેમ્બર તરીકે મારી સહી હતી. Now this order, I am not on the aspect as to whether that order was accepted by this honorable court or not. The point of argument is this. Here is a man who as a member of the State Pota Review Committee forms an opinion in the year 2004. First, the man forms an opinion in the year 2004 that you all should be prosecuted for all offenses under POTA. Because if his evidence is to be believed, he is claiming कि मैं बधा papers वांचेला.
2004 માં he accorded the sanction. That sanction order includes accused number 3, 4 and 7. The same man in this year 2006, without there being any change in the investigating papers, gives a contradictory opinion. So kindly appreciate the end result is not material. The non-application of mind is the argument which is being advanced. One man giving two contradictory opinions for the same set of papers. This is the argument, sir. એના પછી એ રિપોર્ટ નામદાર કોર્ટે મંજૂર કર્યો ના કર્યો આગળ શું થયું, that is not the argument. But the fact of the matter is that on one hand he says that these accused are liable to be prosecuted for these very offences of quota. On the other hand, he forms a majority opinion with other members of the State Quota Review Committee by saying that these accused have been wrongly prosecuted. This, in my respectful submission, shows complete non-application of mind. The second aspect is again relevant. હું આગળ વાંચેલું સાહેબ. એ હુકમમાં મારી સહી હતી. એ વાત ખરી છે કે જે તે સમયે પેરા 5 ના લાસ્ટ લાઈન. એ વાત ખરી છે કે જે તે સમયે મેં સરકારમાં મને કોટા રિવ્યુ કમિટી મેમ્બર તરીકે દૂર કરવા અરજી કરેલી નહીં. એ વાત ખરી નથી કે પોટા એક્ટ અન્વયે આરોપીઓના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી આગળ ચલાવવા માટેની મંજૂરી દસ્તાવેજો અભ્યાસ કરવા આપેલ છે. then this paragraph is relevant, para 7. એ વાત ખરી છે કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી આગળ ચલાવવા માટે તપાસનીશ અધિકારી શ્રી તથા પોલીસ કમિશનર શ્રીને મળવાનું બનેલ નથી, કારણ કે મંજૂરી આપવા માટે મારી પાસે પૂરતા દસ્તાવેજો હતા. મને મળેલ દસ્તાવેજોમાં ખાનગી બાતમીના હકીકત જણાઈ આવેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી આગળ ચલાવવા માટે મને જે દસ્તાવેજો મળેલ તેમાં પકડાયેલા આરોપીઓ અગાઉ અન્ય આરોપી સાથે કોઈ આર્થિક વ્યવહાર કરેલ કે કેમ તેવા કોઈ દસ્તાવેજો મળેલ નહીં. then the denial એ વાત ખરી નથી કે પૂરતા પુરાવા. as far as the accused of સાથે કોઈ આર્થિક વ્યવહાર કરેલ કે કેમ તેવા કોઈ દસ્તાવેજ, this is important sir. એ વાત ખરી છે કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી આગળ ચલાવવા માટે મને જે દસ્તાવેજો મળેલ તેમાં પકડાયેલા આરોપીઓએ અગાઉ અન્ય આરોપીઓ સાથે કોઈ આર્થિક વ્યવહાર કરેલ કે કેમ તેવા કોઈ દસ્તાવેજ મળેલ નહીં. now the entire case of the prosecution in this case is this wise, that after the riots of 2002, accused number 1, in connivance of some of the accused who are situated outside India, decide to wage war against India. In pursuance thereof, they collect a lot of funds outside India. They send those funds through Hawala in India. And the case of the prosecution is that that entire act of their collection and deposit of funds was being done by accused number 5, who admittedly stands acquitted, Thanmal Jain, who used the services of this Angadia firm for the transfer of funds from here and there. This is their entire case. You have the sanctioning authority saying કે ભાઈ માને કોઈ આર્થિક વ્યવહાર થયો હોય આ આરોપીઓને બીજા પકડાયેલા આરોપીઓ જોડે એવા કોઈ દસ્તાવેજો મળેલા નહીં. But even the investigating officer has admitted all these aspects. Likewise, PW 17, PW 35, Exhibit 528, who is the signatory to the sanctioning of order of accused Mahendra Bhai in Pota case number 1/10. એમની જુબાની સાહેબ exhibit 528 છે and the sanction order is at 530. And I'll read the cross examination on page number 2, para 3. मैं पोटा रिपील एक्ट નો અભ્યાસ કરેલ છે. Am I with you, Honor? मैं पोटा रिपील एक्ट નો અભ્યાસ કરેલ છે. એ વાત ખરી છે કે પોટા રિપીલ એક્ટ 2004 અન્વયે પોતાના કેસો અન્વયે તમામ કામગીરી 1 વર્ષમાં પૂરી કરવી તેવો પ્રબંધ થયેલો. મેં પોટા કાયદાનો અભ્યાસ કરેલ છે. સદરૂ પોટા એક્ટ નીચે હાલના કેસમાં અગાઉ કેટલાક આરોપીઓ સામે ઇન્સાફી કાર્યવાહી ચાલી ગયેલ અને સને 2007 માં તે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચુકાદો જાહેર થયેલ. પોટા એક્ટ હેઠળ લીધેલ કબૂલાત અન્ય આરોપી સામે ગ્રાહ્ય ના હોય તો તે મને ખબર નથી. એ વાત ખરી છે કે મને જે દરખાસ્તના કાગળો મળેલ તેમાં સને 2005 થી સને 2010 સુધીની તપાસના કોઈ કાગળો ના હતા. Now this is with respect to accused Mahendra Bhai. No papers between the period 2005 to 2010. એ વાત ખરી છે કે મહેન્દ્ર પટેલ વિરુદ્ધ દરખાસ્તના કાગળો મળેલ ત્યારે તેમની અટક ક્યારે થયેલી તેની મને ખબર પડેલી. મેં સામેથી સને 2005 થી 2010 સુધીની તપાસના કોઈ કાગળો માંગવા યાદી કરેલી નથી. આ 529 ની દરખાસ્ત સાથે મને કોઈ જુબાની મળેલ નથી. હાલના ગુનાના કામે તપાસનીશ અમલદાર કેટલા હતા તે હું હાલ કહી શકું નહીં. દરખાસ્ત મળી ત્યારે મેં કોઈ તપાસનીશ અધિકારી સાથે તે બાબતે કોઈ ચર્ચા કરેલ નથી.
સદર ગુનાના કામે અગાઉના આરોપીઓ અંગે આપેલ ચુકાદો મેં વાંચેલ અને તેમાં ઇપીકો કલમ 120B, 121, 121A તથા 122 અન્વયે કોઈ ગુનો બનતો નથી તેવું ઠેરવવામાં આવેલ. મને મળેલ દરખાસ્ત સાથે નાણાકીય વ્યવહારના દસ્તાવેજ અલગથી મળેલ હોય તે હું હાલ કહી શકું નહીં. એ વાત કરીને now what is relevant is, despite having read the previous judgment, despite having the knowledge that in the previous judgment the accused who were tried in the previous trial stood acquitted for the offences under 121, 121A and 122, again an order under 196 is issued for these sections that accused Mahendra Bhai, and this is issued in 2010, that he should be prosecuted for these offences. So here is a witness who says, मैं अगाउनु judgment वांचेलू, મને ખબર છે કે સેક્શન 121, 121A, 121B 22 મુજબ કોઈ ગુનો બનતું તેવું ઠેરાયેલું. Still in 2010 he goes on to issue an order under section 196 of the CRPC according sanction for prosecution of the accused for these very sections. This, in my respectful submission, is non-application of mine. And when I take your honor to the Akshardham judgment, this is what in the Akshardham judgment the Honorable Supreme Court has said. It kindly appreciate, sir, this is not a trial, this is a trial under a special legislation. TADA, POTA, these and the current UAPA are anti-terror laws. The only difference being that under TADA and POTA, certain confessions were made admissible. Under the present UAP Act, there is no such section. And time and again, the Honorable Supreme Court has said that harsher the act, more draconian the act, the standard of safeguards has to be on a higher pedestal. It was not a sanction which was with witnesses were recording under section 197. They were recording sanction for prosecution of the accused under section 196 of CRPC, which is contemplated for waging of war, and under section 50 of POTA. There, the end result has serious repercussions, in my respectful submission. Their evidence, their sanction orders, both in my respectful submission, do not indicate any application of mine. On the contrary, I would say that they demonstrate total non-application of mine while according this action. No discussion with the investigating officers, no clarification. Now kindly see the conduct of PW 35. The previous sanction order is of 2004. His sanction order is of 2010. He chooses not to seek any clarification from the investigating officer. કે ભાઈ 2005 થી 2010 ના તપાસના કાગળો ક્યાં છે? What have you investigated in the 5 years? કઈ જ નહીં. મેં નહીં માંગ્યું, મને કઈ મોકલાયું નહીં, મેં માંગ્યું નહીં. Where are the financial transactions? એક વિટનેસ કહે છે કે મને આપ્યું જ નતું. The second witness છે કે મને ક્યાં હવે હાલ મને યાદ નથી. Because your case is that we aided and abetted and funded the other accused, knowing fully well that those funds were to be used for the purpose of terrorism. Where is that evidence? In my respectful submission, the evidence is nil. The second part, sir, which your honor shall find at page number 9 of the written arguments, is confession recording officer PW 18. There are two confession recording officers, but as far as accused numbers 3, 4 and 7 are concerned, એમનું confession was recorded by PW 18. બીજા confession જે મારા friend નું છે, that was not recorded by this witness. Now prosecution witness number 18. But before that, sir, I may invite your honor's kind attention to section 32 of POTA. And what distinction section 32 and section 15 of TADA make vis-a-vis the normal laws that are vis-a-vis the prosecutions under normal laws. And with your honor's permission, I may read section 32. Certain confessions, certain confessions made to police officers to be taken into consideration. I'll pausing here for a moment. Kindly appreciate, except TADA and POTA, there is no special act which postulates reading of a confessional statement of NDPS માં બી નથી, customs ત્યાં word છે statement. 67 નું statement witness નું બી હોઈ શકે, accused નું બી હોઈ શકે. 108 customs નું statement witness નું બી હોઈ શકે, accused નું બી હોઈ શકે. Here, POTA and TADA, the glaring difference was that confession of an accused. Therefore, certain confessions made to police officer of a subsection 1, notwithstanding anything in the code or in the Indian Evidence Act,
but subject to the provisions of this section. A confession made by a person below a police officer not lower in the rank of superintendent of police and recorded by such police officer either in writing or in any mechanical or electronic device like cassette tape so and so, which sounds or images can be reproduced, shall be admissible in the trial of such person for an offence under this act or rules made thereunder. Then subsection 2, a police officer shall, before recording any confession made by a person under subsection 1, explain to such person in writing that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used against him. Provided that where such person refers to remain silent, the police officer shall not compel or induce him to make any confessions. 3, the confession shall be recorded in an atmosphere free from threat or inducement and shall be in the language in which the person makes it. 4, the person from whom a confession has been recorded under subsection 1 shall be produced before the court of chief metropolitan magistrate or the chief judicial magistrate along with the original statement of confession written or recorded on mechanical along within 48 hours. 5, the chief metropolitan magistrate or the chief judicial magistrate shall record the statement, if any, made by the person so produced and get his signature or thumb impression, and if there is any complaint of torture, such person shall be directed to be produced for medical examination so and so, not below the rank of so and so, and thereafter he shall be sent to judicial custody. Now, what was conspicuously silent under TADA was made inherently included under POTAs. Under section 15 of TADA, the certain confessions made to police officers ended at subsection 2. And there is one difference between the TADA and the POTA Act. TADA Act provided for reading of a confessional statement made not only against the maker, but also the co-accused, co-conspirator, co-abettor, with a caveat that provided they had a joint trial. This was specifically mentioned in the statute. POTA, this is not there. So under POTA, as has been interpreted in the Parliament attack case, a confession of an accused binds only the maker, not the co-accused. So if there are two accused who make two confessions, the confession will bind only the maker, je karnar je ne. Pachi bhale confession ma bija accused nu naam aave. It can't be used. That was not the case under TADA. TADA ma it could be used, પણ એક જ caveat હતું કે એ લોકોની trial joint માં ચાલવી જોઈએ. Same trial હોવી જોઈએ. So if you had an accused under TADA A, કે જેણે confession આપ્યું, B એ ના આપ્યું હોય, પણ B નું આવતું હોય relevance, એના confession માં તો એ વંચાણે લેવાતું. But that was not the, and it was argued in the Parliament attack case. I'll show that to your honor. Okay, read it as it was on the case under TADA. The Supreme Court said no. The section is silent. The section only says that the confession will bind the maker. So even with the aid of section 30, even by reading section 32 in its entirety, or even by virtue of section 10, we will not read the confession against the co-accused. In the trial of That particular person. now it is in that background. Kindly see the evidence of PW number 18. And for a change, with your honor's permission, I'll read his examination in chief also. Exhibit Sahib 302. First paragraph is a formal paragraph કે મારી અગાઉ જુબાની થયેલી. Now kindly see para 2. તારીખ 7/11/2002 થી 17/2/2002 સુધી 2006 સુધી સોરી, હું નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન 3 અમદાવાદમાં મારી ફરજ બજાવતો હતો. ડીસીબી ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર 11/3 ના કામે મારા ઉપલી અધિકારી શ્રી સિંગલે મને પોટા એક્ટની કલમ હેઠળ કલમ 32 હેઠળ પ્રહલાદ પટેલનું નિવેદન લેવા માટે જણાવેલ. Pausing here for a moment. When confronted to PW 33, he says કે પ્રહલાદ પટેલે તો ક્યારે મારા રૂબરૂ કોઈ નિવેદન આપવાની વાત જ નથી કરી. I'll come to that evidence also. This person claims that he got a call from PW 33 saying કે પ્રહલાદ પટેલને નિવેદન આપવું છે. હું આગળ વાંચીશ. માટે જણાવેલ જે અન્વયે આંક 303 થી પ્રહલાદ પટેલનું નિવેદન લેવા માટે સમજ યાદી પાઠવેલ તે રજૂ થયેલ છે. 304 થી મેં આરોપી પ્રહલાદ પટેલનું પોટા એક્ટની કલમ 32 મુજબનું લીધેલ નિવેદન રજૂ થયેલ અને તેમાં મેં આરોપીની સહી પણ મેળવેલ અને રૂબરૂપણામાં મારી સહી છે. હવે સાહેબ ત્રણે વાંચી લઉં છું and then I'll show the confessional statements. આંક 305 is with respect to an accused whom we are not concerned. કાસિમ નૂરને જે રૂબરૂપણામાં આરોપીની સહી મેળવેલ. આંક 307 થી કીર્તિ જોશીનું નિવેદન લેવામાં આવેલ
લેવામાં સમજપત્ર આપેલ તે રજૂ છે. આંક 308 થી કીર્તિ જોશીનું નિવેદન રજૂ છે અને તેમાં મેં આરોપીની સહી પણ મેળવેલ છે અને રૂબરૂપણામાં મારી સહી છે. 309 we are not concerned. Now 311 12 are we are not concerned. આંક 313 થી મહેશ પટેલનું નિવેદન લેવા માટે સમજપત્ર આપેલ તે રજૂ છે. આંક 314 થી મહેશ પટેલનું નિવેદન લીધેલ રજૂ છે અને તેમાં મેં આરોપીની સહી પણ મેળવેલ છે અને રૂબરૂપણામાં મારી સહી છે. Now your honor, may kindly have on record and keep handy exhibits 308, 314 and 304 sir. 304, 308 અને 314. હું બીજા નહીં બતાવું because it does not concern the accused who are facing trial. પણ 304, 308 અને 314. Now kindly see exhibit 304. Now your honor may see the date. 12/11/2003 on 304 and kindly see the signature on every page of the accused with the date. 14/11/2003. 14/11 on each and every page. 14/11/2003. 14/11/2003. Now this witness claims કે આ આરોપીઓએ સહી મારી રૂબરૂમાં કરી છે દરેક પાને. Now kindly see the endorsement of the learned magistrate on the last page. It is in English. એક ક્રોસમાં સાહેબ લખ્યું છે the endorsement. Accused be produced. Am I with your honors? Accused be produced before me at so and so today. No complaint of any ill treatment. Statement is read over to the accused. He admits that he has voluntarily stated the facts before the police and he has signed before me on every page of the statement dated 14 November 2003. You have one signature on each and every page and two claimants. There are two people who claim કે આ એક સહી અમારા રૂબરૂ થઈ છે. PW18 is saying મારા રૂબરૂ થઈ છે and this is with respect to all accused. Even with respect to the other accused જેનું સાહેબ નથી બતાવતો એમાં બી આવું છે. There is admittedly on each page of the confession there is one signature. અમારા ત્રણે 3, 4 and 7 ની નીચે તારીખો બી લખી છે. That dates don't match with the dates on which the confession were recorded. Confession સાહેબ રેકોર્ડ થયું 12/11/2003 as per PW18. સહીઓ થઈ 14/11/2003 with respect to the confession at 304. PW18 કહે છે કે સહીઓ મારી રૂબરૂ થઈ છે. તો કાં તો આરોપીને બે વાર રજૂ કર્યો એમના રૂબરૂ 12/11 અને 14/11. The learned magistrate makes an endorsement that the accused has signed before me on every page and there is only one signature. And this is from the record. This આ સાહેબ એવું નથી કે ભાઈ આ એવું છે નહીં કે બે સહીઓ હોય કે આ કોની છે આ કોની. એક સહી છે અને ક્લેમેન્ટ્સ બે છે. PW18 કહે છે કે and પહેલો જે accused છે this પ્રહલાદ પટેલ જેનું confession is 304 ઉપર છે એના માટે when confronted PW33 is saying કે એણે મારા રૂબરૂ કોઈ ક્યારે ઈચ્છા જ નથી બતાવી. And PW18 is saying કે મને PW33 નો જ ફોન આવેલો. PW18 is saying કે મને PW33 નો ફોન આવેલો કે આરોપીનું કન્ફેશન લો. PW13 કહે છે કે ભાઈ મારે તો 33 કહે છે કે I had no role to play. So who produced this accused before this witness is not coming forth on record. Who was the investigating officer? That investigating officer, because I was a part of the previous trial, was PW31. But he says nothing in his evidence. કે મેં પ્રહલાદ પટેલનું નિવેદન લેવા માટે તજવીજ કરેલી. Nothing. હું એ બી બતાવી સાહેબ આપને PW31. Now I may read the cross examination of PW18. એક સાહેબ એક પેરેગ્રાફ 3 વાંચી લઉં. મેં લીધેલ ઉપરોક્ત તમામ આરોપીઓના નિવેદનો જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી ચીફ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટને ચકાસણી માટે મોકલી આપેલ. Now he is asserting that these confessions were forwarded by him to the chief metropolitan magistrate. The evidence is contrary. I'll show that evidence also. ઉપરોક્ત નિવેદનો લેતા પહેલા અને પછી મેં પોટા એક્ટની કલમ 32 ના પ્રબંધોનું પાલન કર્યું. Now para 4 cross examination. મારી ઓફિસનો સમય જે તે સમયે સવારના 10 વાગ્યાથી કામ પૂરું થાય ત્યાંનો હતો. પોટા એક્ટની કલમ 32 હેઠળ નિવેદનો લેવા માટે મને પોલીસ કમિશનર શ્રીએ લેખિત હુકમ કરેલ.
મેં પોટા એક્ટ કલમ 32 નો અભ્યાસ કરેલ છે. પોટા એક્ટ નીચે ચાલતી કાર્યવાહી અગત્યની કહેવાય. જે તે સમયે મારી ઓફિસ શેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રિમાઇસીસમાં આવેલ હતી. તે સમયે અમારા તાબા હેઠળના 4 પોલીસ સ્ટેશન હતા. અમારી કચેરી ઇન્વર્ટ તથા આઉટર રજીસ્ટર રાખવામાં આવતું હતું. એ વાત ખરી છે કે પોટા એક્ટની કલમ 32 હેઠળ નિવેદન લેવા માટે ટેલિફોનથી અમને જાણ કરેલ. મેં પણ તે બાબતે કોઈ લેખિત યાદી કરેલ નથી. ટેલિફોનથી જાણ કર્યા સબબની કોઈ નોંધ કોઈ રજીસ્ટરમાં કરેલ નથી. 3 આરોપીઓના નિવેદન લેતા પહેલા, now kindly see what the act is saying and what has been done. The act says that you have to at least inform the accused that you are free, the atmosphere is free, there is no inducement. 3 આરોપીઓના નિવેદન લેતા પહેલા તે કયા ગુના નીચે ક્યારથી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે તેની મને જાણ કરવામાં આવેલી, પણ તે બાબતે મેં જાતે કોઈ તપાસ કરેલી નહીં. મને આરોપીઓના ગુના તથા કસ્ટડી બાબતે જાણ કરવામાં આવેલી, તેની મેં કોઈ લેખિત નોંધ કરેલ નહીં. આરોપીઓના નિવેદન લેતા પહેલા મેં દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે તેમના નામ બાબતે કોઈ ખરાઈ કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે 3 આરોપીઓના પોટા એક્ટની કલમ 32 નિવેદન જે નિવેદન લીધેલ તેમાં આરોપીઓની શારીરિક મારઝૂડ બાબતે કોઈ નોંધ નથી. એ વાત ખરી છે કે 3 આરોપીઓના મેં જે પોટા એક્ટ કલમ 32 નીચે નિવેદન લીધેલ તે નિવેદન ક્યારે શરૂ કરી, ક્યારે પૂર્ણ કરેલ તેના સમયની કોઈ નોંધ નિવેદનમાં નથી. તેમજ નિવેદન બાદ 3 આરોપીઓને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ક્યારે સોંપેલ તેની પણ નોંધ નથી. એ વાત ખરી છે કે પોટા એક્ટની કલમ 32 નીચે આરોપી પ્રહલાદ પટેલનું નિવેદન લેતા પહેલા 5 મિનિટ, મહેશ પટેલને 30 મિનિટ વિચારવા માટે જે સમય આપવામાં આવેલ તેની કોઈ નોંધ નિવેદનમાં નથી. એ વાત ખરી છે કે પોટા એક્ટની કલમ 32 નીચે પ્રહલાદ પટેલ અને મહેશ પટેલના નિવેદન લેતા પહેલા બાજુના રૂમ્સમાં સમય આપી બેસાડેલ તેવી કોઈ નોંધ નિવેદનમાં નથી. એ વાત ખરી છે કે આરોપીના પોટા એક્ટની કલમ 32 હેઠળના નિવેદન તેમને વાંચી સંભળાવેલ તેવી નોંધ નિવેદનમાં નથી. મને આરોપીને મેજિસ્ટ્રેટ રૂબરૂ જાતે લઈ જવા જરૂરી જણાયેલ નહીં. ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસથી મેં આરોપીની કોઈ કબૂલાત લીધેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે 3 આરોપી મારી રૂબરૂ પોટા એક્ટ કલમ 32 ના નિવેદનમાં સહી કરેલ નથી. When confronted in the examination in chief, he says સહી અમારા રૂબરૂ છે. No, sorry, it is in deny. I'm extremely sorry. એ વાત ખરી નથી. When confronted also he reiterates. Kindly see. એ વાત ખરી નથી કે 3 આરોપીઓ મારી રૂબરૂ પોટા એક્ટની કલમ 32 ના નિવેદનમાં સહી કરેલ નથી. So even after saying કે આરોપીઓ મારા રૂબરૂ સહી કરી છે, when a suggestion is put કે આરોપીઓ તમારા રૂબરૂ સહી નથી કરી, saying ના વાત ખોટી છે. And the dates don't match. The dates of the signature don't match with the dates on which the confession was recorded. એ વાત ખરી નથી કે 3 આરોપીઓના પોટા એક્ટની કલમ 32 ના નિવેદન સીલબંધ કરવા મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટને મોકલ્યાનું ખોટું જણાવું છું. તે સીલબંધ કવરમાં મારી કચેરીએ કોઈ જાવક નંબર ના હોય તો તે હાલ મને યાદ નથી. એ વાત ખરી છે કે આ 304, 308, 314 ના નિવેદનના છેલ્લા પેજ પર નિવેદન સ્વેચ્છાએ અને now kindly one more aspect, sir. Kindly have a look at exhibits 304, 308 and 314. The second last paragraph of each confessions. આ તો સાહેબ 6 આરોપીના એવું છે. Second last paragraph. The tenor and language of the second last paragraph of all 6 accused are the same. Statements are recorded on different dates. Statements are of different individuals. Despite that, પહેલા વર્ડથી લઈને છેલ્લો વર્ડ અક્ષરશઃ સાહેબ સેમ છે. It is humanly impossible કે 6 આરોપીઓ અલગ અલગ તારીખે એક અધિકારીને એક જ વસ્તુ કે આ હ્યુમનલી ઇમ્પોસિબલ છે. એક ખાલી વાંચી બતાવું છું. એકમાં જ આ અગાઉ આ સેકન્ડ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ બધા કન્ફેશનમાં છે. આ અગાઉ I am reading from 304. આ અગાઉ કબૂલાત નિવેદન લખાવવા મેં કોઈ ના પાડેલ નથી. તેમ છતાં મારી જાણબાર મારા વકીલ કે સગા સંબંધીઓએ આવી અરજી આપી અપાવી હોય કે મૌખિક ના પાડેલ હોય તેને હું નકારી કાઢું છું અને મને મારાથી થયેલ ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત થતા સ્વેચ્છાએ નિવેદન લખાવું છું. આ પેરેગ્રાફ, if your honor peruses all the 6 confessions, even confessions of those accused who had Muslim background, they are verbatim the same. This indicates that the accused written confessional statements were merely forwarded to this witness and he has signed on these statements. And that is what the accused have asserted in their 313. Now I'll only point out one more aspect, sir. He claims કે એ વાત ખરી નથી કે 3 આરોપીઓના પોટા એક્ટની કલમ 32 ના નિવેદન સીલબંધ કવરમાં મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટને મોકલવાનું હું ખોટું જણાવું છું. Now kindly have a look